Урок 19, lesson number 19. So I just want to remind you guys that you can draw on the slides, you can write things, so you can draw something, you can change the color of your pencil, you can choose the highlight, and you can highlight different parts. If you want to type something, you click on T, you click the color, and it could be any color you want. If you want to undo one step, you just click on this little button undo, and if you want to clear up everything, clear. Okay? Урок 19. Lesson 19. Направление. Направление. So directions. Lesson 19, directions. Направление. Of course, first of all, we are going to check what have we learned before, and for that we will need to learn the new word. Okay, let's read it together. Okay, let me check another color. Город. 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 So how do you think, what's the meaning of the word город? Like if we look at the picture, we might guess. And also if we talk about directions, so город means city or a town. Actually, in Russian language there is no difference between city and town. Both are just город. Of course, we can use different suffixes to make something look bigger or smaller, but anyway, it's still город, город. And we're going to look at different places in the city. And before that, we need to know what is our favorite city. So let's read together. Какой твой любимый город? Какой твой любимый город? So if you remember, какой means which, твой, your, любимый, favorite or love, город, city. So if we look at the word город, it ends with a consonant D, so it means it has it is masculine gender. So all other words, most of the words that are related to the word город, they should be also in the masculine gender. That's why we have in the adjective favorite, любимый, ending with E, masculine ending, and also question word which, какой. We also have ой at the end that refers to the city. So all three words referring to the city, all of them have masculine genders. Let's read together. Мой любимый город Краснодар. Мой любимый город Краснодар. My favorite city, Krasnodar. Remember, we don't have any E's or R in Russian language. We don't need them. So just say, my favorite city, Krasnodar. Мой любимый город Краснодар. So now we have to talk about the city. And when we talk about the city, we need to again find the gender of the city. So in general, if we don't have a name of the city, we would always say on, because we have determined that город is masculine gender. But different cities have different names, so let's look at the example of город Krasnodar. Krasnodar. It ends with a consonant R, so it is a masculine gender. So we have to refer to this city as he. So it will be он небольшой. He is not big, но красивый, but beautiful. Of course, in English it will be it is not big, but beautiful. In Russian, we have to look at the
endings of the words. Let's have a look about other example. So here, мой любимый город Москва. Мой любимый город Москва. So everything is the same except the name of the city, and we can see that it ends with a. A is a consonant, is a vowel, and it refers to a feminine gender. That's why when if we want to describe the city later, we start with the name, and the name is Moskva, so we say Anna. Anna. So we'll say Anna. And now we also have to pick appropriate adjectives for our city to describe it. Because it is Anna, so Anna, make it smaller. Большая. Большая. Okay, yeah. There should be 2 letters. Okay. In this case, we're going to type them. Она большая. It is big, or she is big. И интересная. Интересная. So the typical endings for the adjectives in feminine gender are ая. So it's like almost all the time. So, okay, 90% of the time. So just for you to remember. Она большая и интересная. If we don't say the name of a city, we have to use, just because city, masculine gender, we use he, on. But if we have a name that ends with a, we should proceed with she. Let's think. Какой твой любимый город? Which one is your favorite city? So now you have to think about any city that you like. So, okay, I know what city I want to write. Мой любимый город Нью-Йорк. So this city consists of 2 words. First is new. It ends with vowel U. And second one is York. Ends with a consonant. When we have double names, we always look again at the end of the city, at the end of its name. So we don't care about the word new. We should care only about the word York. So ends with a consonant. So we have to refer it to as he. So we have to say on, and we have to think of any adjectives. So actually in the picture I still have Krasnodar, but let's see. For the newcomers, I will send you all of the links one more time. So for the voice chat and for the presentation, where you can do everything that I do and you can play games with me. So let's think. New York. Мой любимый город Нью-Йорк. Obviously it is huge, right? So maybe we need to say big. Добро пожаловать, Michael Smolding. Он большой. Он большой. Большой. И. So it is big, and we need to think about one more adjective that would describe New York. Большой и... Actually, what? Of course it is interesting, интересный. Of course it is international, международный. Of course it is... What other adjectives can we use to describe a city? Not sure. Он большой и... We can say modern, современный. Современный.
Современный. Современный. So when you don't know how to, maybe when you don't know all of the words, you don't need any fancy dictionary to buy. You can just use a typical Google Translator. So it will be translate Google, and you choose language, for example, English to where? Russian, or Vietnamese to Russian, Chinese to Russian, any language to Russian, and you just write, okay, let's say modern. And they will just show you adjective, and remember, they will show it always in the masculine gender, but we always have to think, what are we talking about? If I'm talking about, let's say, a cup, for example, I want to say it is a modern cup, I will need to change the ending into чашка. Она современная. But using Google Translator is not a bad idea, so you are welcome to use it. Only as a dictionary, not like as a translating tool, because if you're going to translate long sentences, they are going to be really bad. Okay? So now we are going to, first of all, read these words in the middle. And after, we're going to do this part, that is соедини. Соедини means connect. Слова, words, и, and картинки, pictures. Соедини слова и картинки. Match the words with the pictures. So let's read the words. Отель, отель. We stress here, отель. Okay, maybe I'll put only the stress, отель. Next one, офис, офис. Вокзал, вокзал, вокзал. Школа, школа. Больница, больница, больница. And the final one is торговый, торговый, торговый центр, центр, торговый центр. So let's try to read them one more time, a little bit faster. Отель, офис, вокзал, школа, больница, торговый центр. Perfect. So now we are going to match them, and we need to choose each color for each picture. So I'll give you a couple minutes to think while I'm going to read. Oh yeah, my former student pop up. Hello, Michael Smolding. Yay. Okay, so let's look at the first one. We have red color, отель. So we need to choose either a pencil, either a highlighter of the red color. So we pick and we choose the color отель. Which of these pictures resembles отель? So if you just listen, отель, it sounds very close to English. Hotel, отель, hotel, motel, отель. If we just put the stress at the different place, it will be the same. So отель. Okay, we can reduce the thickness of the line. Отель here. It is a hotel. Отель, hotel. Next one, we have orange color, оранжевый, 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 office, office. Exactly the same as in English. Office, office, office. Next one, the green one, вокзал, вокзал. So far,
I don't really know what is it. It does not remind me of anything, so I'm going to skip it for a while. Next one we have blue, синий, синий цвет. So dark blue, синий. Школа, школа, школа. Maybe to English speakers it does not say much, but to Swedish speakers, skola, школа sounds very close. So школа, school. So синий ведет в школу. Дальше we have purple, фиолетовый, фиолетовый цвет. Let's read. Больница, больница, больница. Again, I can think of anything that reminds me in English about больница. So let's just skip it for a while. And let's look at розовый, розовый, pink color. Торговый центр. It's a double word. I feel so scared. And the first word is insane, торговый. But if we look at the second word, центр, центр, and we just listen to it, центр, center, center. So it is kind of supposed to be a big place if it's called a center. So let's look at the places that we have left in the picture. We have hospital. Do we call any type of hospitals center in English? Maybe if it's only central hospital. So, okay. Next one, we have like something with a train. So, station, central station, kind of, but still it's not exactly. And we have the last one here, the mall. We know that another name of the mall is shopping center. It's double word, shopping center, and the second word is center. Sounds so much alike as our center. So торговый центр is actually a shopping mall. Торговый центр. Торговый means to sell. Центр, центр. Shopping center, exactly, shopping center, the mall. So we have two words left. We have зеленый вокзал and purple больница. So here we can use any dictionary, or we can just try to guess, or we can just listen to me and trust me. Вокзал is a train station. Вокзал, вокзал, train station. And the last one, больница, has to be hospital. Больница, больница. Okay, so I hope all of you have finished with the activity. And then we would be able to move on. Okay, let me check how is the progress here. Okay, good, very, very good. Okay, let's move on. So now we're going to practice these places, these locations, and over here you can type your name. If there is for some reason already a name that you don't like, you can click "That's not me" and you can type your name in English or in Russian. I will still do it the same in English as it was, Inostranka. If you want your computer to remember it, you can just click "Remember me" and start. So we're going to see the picture, the location, and we will need to match it to the one of the places. Some of the words we already know, some we have just learned now, some we don't, some are the same as in English. So let's look at this.
парк, почта, стадион, аптека, кинотеатр, библиотека, больница, магазин, музей, бассейн, школа, банк. So if you can notice, the first picture went through. B as well. Hello. Today's Russian class. So shop should be magazin. Magazin. So you can click on magazin and it will be done. So as well, you can join the lesson and play together with me and learn some Russian. Here are some links. So this one looks like a park, and it is actually indeed a park. 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 So the first one. Much love from Jamaica. Привет из России. Hello from Russia. So this one looks, it is a pharmacy. Pharmacy will be аптека. Аптека. I'll give you some time to find the word by yourself, and of course I will show you later where it is. Аптека. Аптека. Pharmacy. Дальше. Greetings, Lo. So what we're learning today? Today we're learning places in the city and directions. Больница. Больница. Hospital. Больница. Больница. Just have to listen what I say and to click what you see. This one is школа. Это школа. Школа. School. Школа. Школа. If for some reason you're a little bit slow, it's okay, because there is no time limit and the same pictures would be shown and again, so it's fine. Почта. Post office. Почта. 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 So your words might be slightly in the different location compared to my screen. So it's the game part. Музей. Museum. Музей. Музей. It's interesting to learn all the English. Hopefully soon I'll know multiple languages. Yeah, that's true. Bank. In Russian it's the same. Bank. 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 It's like a very international word. Дальше. We have cinema. Кинотеатр. 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 In my case, it's this orange one, оранжевый. Кинотеатр. Next one. Библиотека. Library. Библиотека. 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 So all of the videos of the lessons would be uploaded later to YouTube, so you can watch them even if you missed some parts. Бассейн. 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 Swimming pool. Бассейн. And the final word is стадион. Stadium. Стадион. Стадион. Hooray! We finished. How's it going for you? Hope everything is good also. Yeah, today is a really good day, and I'm happy that you joined today's lesson, so welcome. So there are some links if you want to practice your oral part too, like Discord voice channel, and if you click on the other link, the presentation for the lesson, you can do everything that I do on the screen. So you can click on the leaderboard and you can see how fast you were. You can click on show answers
and you can see all of the correct answers for self-practice and self-check. And you can click start again and play again. So it will be also fine. If you think, okay, I mastered this, fine. You click at the bottom to the arrow and we go to the next slide. So now we're going to practice the phrase. On the left, we can click on this little blue expandable square to see what are we going to do. We're going to practice the phrase в городе есть. In city have. It means in the city there is. В городе есть. And after we're going to add adjectives like, nouns, the places that we would see. Okay, start. So we have places that are written in English, we have their translations in Russian, and we will need to match them. Супермаркет. When you click on it, you can listen the pronunciation of the word. Супермаркет. Supermarket, and you can try to match it. So for example, Супермаркет. supermarket is the same as in English supermarket. We need to make a sentence. There is a supermarket in the city. So we start. В городе есть супермаркет. В городе есть супермаркет. Next one, you can match whatever you can from easiest, maybe bank would be easy, maybe school would be easy, or restaurant, and the rest you can just do by error and trial. Okay, I think next one, easy one, will be ресторан. 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 В городе есть ресторан. There is a restaurant in the city. Next one, банк. 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 Bank. В городе есть банк. В городе есть банк. Next one, I think I'll go with школа. 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 School. I don't see. Okay, I see school now. Школа. 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 В городе есть школа. There is a school in a city. В городе есть школа. Next one. Let's go left to right from top to bottom. Next one is Больница. 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 Больница is a hospital. Больница. В городе есть больница. There is a hospital in the city. Почта. 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 Post office. Почта. Post. Kind of sounds a little bit similar. Post office. Почта. В городе есть почта. В городе есть почта. Next. Кинотеатр. Кинотеатр. It's like one word. There are no spaces in between. Кинотеатр. A cinema or cinema movie theater, actually, to be more precise. Кинотеатр. 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 В городе есть кинотеатр. There is a cinema in the city. Заправка. 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 This is a new word, but it is really important for those who want to travel by car or motorcycle. It is Заправка. gas station. Заправка. Заправка. В городе есть заправка. There is a gas station in the city, or fuel station, petrol station. Next one we haven't matched. Библиотека. Библиотека. For Swedes, again, it will be very easy. Bibliotek. So, библиотека, library. Библиотека. Okay, here. В городе есть библиотека. Next one, we have the last one that we haven't matched, and it is a church.
Церковь. 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 Church. Церковь. В городе есть церковь. There is a church in the city. Ta-da! So now we know how to say that there is something in the city and quite a lot of places. So it's pretty good. Что есть в городе? So we are going to combine the previous exercises with the current one, with the latest. So we'll start with Я люблю город, and we need to come up with any city. So I will write my hometown just because it is in Russia and I really like it. Я люблю город Краснодар. Next one, I want to say that in Krasnodar there is something. В Krasnodar. And here is something that we learned in lesson 16. That was prepositional case. When we want to ask question where, we have special endings. So I will just remind you quickly the rules. It's almost always yeah at the end. Wait, here. So where, on a table, на столе. Where, in the book, в книге. In the kitchen, на кухне. On the tree, на дереве. And there are two basically exceptions when for the feminine gender a word ends with мягкий знак or it ends with letter ya if we refer to a country or a city or maybe even a place, and also the word упражнение, exercise. So for those we use e, but 95%, okay, this will be 95% cases we were going to use the ending yeah. That's why we're going to write here в Краснодаре. В Краснодаре есть. And we have to basically say what do we have in this city. So you can choose the smaller city so you'll have less things to write down. В Краснодаре есть больница, a hospital, школа, school. Of course there are many, but we haven't learned plurals yet. Школа, больница, торговый центр. В Краснодаре есть заправка. В Краснодаре есть дом. В Краснодаре есть банк. В Краснодаре есть стадион. В Краснодаре есть бассейн. And so on. So there are like a lot of things a lot of places that there are in Krasnodar. So I want you to write about your city and I want you to use at least 4 different places. Not less than 4 places, because by writing, by typing, we are also practicing our language and our memory. So I'll give you some time to write. So if you don't remember how to write different places, you can go by yourself to the previous slides. You can click on this arrow on the left and you can go, let's say, to this slide, or you can go to any of those games and you can check the words one more time. So whatever you like, or you can open Google Translate and you can write, let's say, hospital, okay, in English, obviously, or in your own language, and you will have the noun, the translation. You can copy it and after you can click text and
paste and you will see the word. It's for those who maybe don't know how to type in Russian, at least you can still use Google translate word by word, and you can put them like that. Okay. If you click on the word and click like escape or delete, you would be able to delete stuff. Okay, move on. Again, prepositional case. We have two very common prepositions. One is v, that means in something, in a box. In this case, a ball is in the box. And another one is na, that is on something. So it's very difficult to, okay, let's just say there are no rules when to use in, when to use on. In many cases, you just have to remember. You just have to practice. And when we use those prepositions, we need to change the ending of a noun. And as we said, in 95% cases, the ending would be letter ye. And only in some cases, there will be ending e, and it will end with e if it's a feminine gender that ends with mehki znak, like titrait, or maybe a notebook, maybe like tush. It also ends with mehki znak. So if I want to say in the mascara, v tushi, at the end we will have letter e. Also countries like Россия, в России. If we say, for example, Турция, Turkey, в Турции. Estonia, в Эстонии. But if we say country like Jamaica, Jamaica, it ends with a, not with ya. So we don't care. We use ye, в, на Jamaica. So we're going to look at this rule, and it is always here next to you. I know that you already maybe forgot some of the endings. So you can always click on this blue square and you can look at the rules and the exceptions. And let's start a new practice game. Start. So we will need to choose one of the answers that corresponds with a picture and предложный падеж and prepositional case. Где ты? Where are you? Я в магазин, в магазине, в магазин, в магазине. So we need to choose one of these answers. So letter B would be always the infinitive, let's say the word as it is in the dictionary form, or nominative case. Magazin ends with a consonant, so we don't care. It's not feminine, not neuter, so there are no exceptions. We don't care, so the ending should be ye. В магазине. Я в магазине. I am in the shop, or in a shop. Again, in Russian language, there are no articles a and or the, so we don't really care. So I can just say I am in my shop, or I am in my regular shop, but we don't have to specify a or the. Я в магазине. I'm in a shop. So this is like how a typical corner store would look like, or if you live like in the block of flats, maybe there's like a little shop, always like at the ground floor, and this is what you might see there. There's always хлеб, вода, сыр, рыба, мясо, молоко, шоколад, all of the stuff is there. Ты на, and
Again, we have to choose стадионе, стадион, стадионе, or я в музее. So, what is the correct location? Where are we? Ты means you. We're also reviewing our prepositions. Ты на стадион. No exceptions. A. На стадионе. Ты на стадионе. Дальше. Он в. He is in. Парке. Парк. Парки. Я в музее. Okay, this one я в музее. Answer D, please. Just forget about answer D. It was my mistake. I forgot to delete it everywhere. So we're not even considering D. Парк. In the picture, это парк. Ends with k. So it's a consonant. We have exceptions only for feminine and neuter gender, so we don't care. The ending is е. Он в парке. Он в парке. He is in a park or in the park. Okay, now, что это? Это музей. Музей. Museum. Мы в. Where are we? Где мы? Мы. Again, A. В музее. Why? Почему? Because музей ends with E. E is a consonant. And we have exceptions only for feminine and neuter gender. So we don't care. A. Мы в музее. Она на. This one we can even read here. Почта. Почта России. Russian Post. Почта. А. End with она, feminine gender. But it does not end with мягкий знак я, so it's not an exception. So we must have ending е. Она на почте. Again, answer A. Она на почте. Это школа. Школа. School. Это школа. It's actually a typical Russian school. Maybe not all of the schools, they look so colorful, but the way how it is constructed, it is, yeah, typical look. Они в школе. Они в школе. It's again A. Ты в. Where are you? Где ты? Это студия. In English, studio. In Russian, студия. Ends with ya. We see that there is exception if a word ends with ya. It's like a country, the city, or maybe even a place. So we have to change я into и. В студии. Ты в студии. You are in a studio. Ты в студии. So now we are in Turkey. Мы в, and here is the city. Antalya. Antalya. Мы в Анталии. Мы в Анталии. Где Ина? Ина – это я. Где Ина? Ина. Швеция. Sweden. Швеция. В Швеции. В Швеции. Answer C. And the final one. Мы в. Wow, such a bad picture, but это Hanoi. It is, this city is Hanoi, so we'll have to change this picture later. Мы в Ханое. Мы в Ханое. Ta-da! So you can always click on show the answers and you can see all of the correct answers, and you can look at the table
with the rules on the left, compare and see one more time, like where, if you made a mistake, like where was your mistake, why did you do that, why did you make it, and so on. Duh, my cat says that you should always check the correct answers. So finally, we are going to move to the adverbs that we can use to answer the question где, where. So let's read first those there here on the left. Лево, лево, слева, налево. So all these three adverbs, they refer to the word. Okay, maybe I should type, not draw the word. Oh, I can put it like this. Left. This way. Of course, Russian language, everyone says, okay, Russian language is difficult, la la la. Yeah, because we have a lot of different particles of the words, like this, for example, s, лево, на, лево. But this is not important. What is important is the root of the word, the main part of the word. And if we can see here, it's always лев, лев, лев. So all of this refers to the left side. So it doesn't really matter if someone tells you лево, слева, налево. Even if you don't understand completely, you still know it is on this side. And fine, I will understand what you guys saying. So let's look about the opposite side when we talk, let's say, about the right side, this way. If it's right, every word should have part prav. Prava, prava, sprava, sprava, направо, направо. Okay, maybe we can actually even right here. Left. And here will be the blue one. Right. So as long as you can hear the main part of the word, the root, you would be fine, you would understand that лево, слева, налево, anything related to the left part. Право, справа, направо, anything related to the right part. So let's think, let's practice. I will lift the arm, the hand, and you have to tell me if it's лево or право. Okay, actually for you it will be maybe the opposite. So if we just look at the screen and you just see if my hand is on the left side or on the right side, you're going to say it. So I can see my hand that is on the left side of the screen, so I can say лево. Now I can see my hand is on the right part of the screen, so I can say право. So usually most of the population, we write something with our right hand, and yeah, we are right-handed people, so право. We also have two more words that means go ahead. See, go ahead. And let's read them. Перед. Перед. It means the front. Спереди. In the front. Вперед. Go ahead. Go towards something. So yeah, these words, they have slightly different meaning, but
in general, everything means that something is somewhere ahead a little bit of you, of your body. Перед, спереди, вперед. And we have another one that is called the back. Зад, сзади, позади, назад. So all of them, again, they are behind, or yeah, basically behind of someone or something. All of them, they have zad, 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 zad. So it means it's back or behind. And перед, перед, вперед. So all of that means front. So maybe let's call it here back, and here will be front or ahead. This is it. So one more time, let's look here. Anything to the left should contain the word лев, лево, слева, налево. Anything that is on the right, refer to the right, should have parts like прав, право, справа направо. Anything that is in front of us, that is ahead of us, we say перед, спереди, вперед. And anything that is behind us or is at our back, we say зад, сзади, позади, назад. Okay, I'm going to erase here a bit. So let's practice. Don't worry, I will not just let you with all of that information. I kept the main parts of the word here on the little helper on the left. Лево, left. Право, right. Перед or вперед is front. Зад is back. Anything behind. So let's start. We are going to look at the exercise and at our little helper. So we need to think, read the sentence and choose only one of these adverbs. Школа. Слева on the left, справа on the right, впереди, ahead, сзади, behind. So usually when we see a sign like that, дорожный знак, road sign, so what does it really tell us? It tells us that the school is ahead. It will be somewhere, maybe in front of us very soon. We haven't reached it yet, but soon we will see it. So we can't say left or right or back. So we need to use like ahead, перед. So we need to find one of the words that has parts like перед. So see, впереди, впереди. It means ahead of us will be школа, school, or school is ahead, впереди. No, answer D is wrong. My mistake. I will fix it. Okay, next one. Где кот? Where is the cat? Кот. Слева, справа, впереди, сзади. Кот is on the left side, so we'll look. Left side, лево. So we need to find something that looks or sounds like лево. Лев. Answer A, слева. Слева, on the left. Кот слева. Cat is on the left. Where is the dog then? Dog, собака. Собака справа. But cat, кот слева. Дальше. Здесь можно. Imagine that you are driving a car or a bicycle or a moped and you see this sign. And this sign tells you that, okay, here you can. Здесь, here, можно, can. Here you can. A. Налево и вперед.
B. Вперед и направо. C. Вперед и налево. D. Назад и вправо. So give it some time to think and to tell me which one would be the correct answer. In my case, is it зеленый, is it розовый, голубой или желтый? Which answer would be the correct one? Здесь можно, first of all, straight ahead, перед, вперед. So we can choose B or C. Actually, A also have word вперед, so it could be A, B, or C. Next one, we can look here. This arrow shows us to the right. Право, право. In A, we don't have право. In B, we have право. In C, we don't have. So the answer is B. Здесь можно вперед, straight ahead, и направо, and to the right. Здесь, again, you are driving a vehicle and your friend is telling you where to turn. Здесь налево, налево, здесь налево, here on the left. So of course we can say here you need to turn left. In English we'll say turn left. But in Russian we don't have to say everything. Oh, total bullcrap. Hello. Yeah, we just say налево. Haven't seen you in a very long time. Hope your Russian is doing better now. Okay, next one. Стоит дом. Стоит is standing, or in English we can just say there is a house. So where is a house? Слева, справа, впереди или сзади? By the way, you have I'll send you the links. Oh crap, where are you? Where are you? So for today's lesson and the games, you can practice by yourself or practice with me. Haha. Okay, so the house, it depends, like where are we standing, right? But if we're standing and we're just looking, the house is just in front of us, right? So we can use впереди, C, перед, впереди, впереди. Впереди стоит дом. It means further away, straight ahead, further away, there will be a house. There is a house. Я бы сказала справа. Kind of, we can say, maybe, but in my logic it was just the house is a little bit ahead. It's just somewhere there. But yeah, it could, because it's like you need a context. Without context it's difficult. It's a very short sentence. Где сын? Where is the son? Again, a son could be, even like if you're 60 years old, you could be a son, right? And it could also be a daughter. Привет, привет. Где сын? Где сын? Мгм. А я не смотрю старые сейчас. Сейчас смотрю. Слева. Он слева. Молодец. А где твой сын? У меня все еще нету. К сожалению. Ну, или к счастью. Кому как. Идем дальше. Где мальчик? Он. Где мальчик? Он справа. Дерево. М, Нет, он да. Позади, да? Он позади. Yeah, so anything related to the back or behind must contain the word zad, and we can see that the boy, actually half of it is covered, not half, a third of it is covered by the tree. Почему позади, а не просто сзади? Обычно я просто слышу сзади.
Сзади. Сзади is also correct. Позади means not far away. For example, we're walking on the street and let's say your friend is left behind, not left behind, but you're walking much faster and you meet someone, they ask, okay, where's your friend? He is on сзади, means he is far away. But if he is a little bit closer to you, он позади. Позади. Окей. Спасибо. Just a little, just not far away. Где полицейский? Он справа, да? Как бы да, справа, but he is also standing. Что? Полицейский стоит справа или что? Нужно сказать. Справа is the correct answer, but there is another correct answer. If we talk about, Справа просто. if we look from the perspective of a prisoner or not Сзади victim. его, да? Да, сзади. Полицейский сзади. So in this case, I picked сзади because he's actually putting the handcuffs. So usually you put handcuffs when you're standing behind. Да. Сзади. Again, they're standing very close to each other and we just use сзади. If you choose позади, it will be also fine. So there is not much difference between those. Где Эйфелева башня? Is that the Eiffel Tower? Да, Эйфелева Эйфелева башня. Да, Эйфелева башня. Ну, я хочу сказать справа, но это сзади, да? Или нет? Кто показывает Эйфелеву башню? Who is showing the Eiffel Tower? Гид, да? Да, гид, Показывает. туристический гид, правильно. Что обычно говорят гиды, когда они показывают что-то? Смотри, справа. Правильно, правильно. This is the logic because the tour guides, they always tell you what is ahead or what is on the left and the right. They rarely tell you, oh guys, look what is behind. Look behind you. Yeah, so of course it happens, but not as often. And again, any picture is like very difficult to find one picture that would have like only one meaning. Где мужчина? Сзади собака. Да. This one was super easy. Он сзади. Also we can say он позади. Он... Да, он сзади. Все, молодец. Справился. Но это еще не все. Это еще не все. У нас есть предложение, которое нужно расставить, как обычно. Я не видел это. Ну правильно, это же новое, поэтому ты не видел. Это же начальный уровень. Ну, каждый раз, когда ты показываешь мне карту, я хочу умереть. So maps are not easy, but here we have phrases, and we can start with the starting phrase that will help us to find out where the person's location is. So here is one phrase that shows where we are at the moment. Let's try to find this one. Что, какая фраза? Okay, I'm going to read all of them, and you will need to choose one that will determine where we are now. Мне нужно смотреть стороны или зайти в... Куда хочешь. Anywhere you like. Окей. Впереди кафе. Сзади кафе школа. Позади школы стадион. Справа от школы зоопарк. Это мой дом. Слева от школы музей. Слева заправка.
So we need to Okay. choose only one sentence that will be our basically the beginning of our story that tells like, okay, I am here. Okay, so слева от школы музей. Потому что я... Maybe there's like an easier Is place. that not the easiest one? Okay. Ты выборы тогда. Ага, ладно, я выберу. Okay, this one. At the bottom, I'm showing something. Я не вижу. Oh, damn. I can't see the mouse either. I don't know. I don't understand why. Okay, for some reason it's not showing. Мишка исчезла, да? It's disappeared. I don't know why. Okay, so I'm just going to start like this. I will move it here. Это мой дом. And we can start from here. Это мой дом. Огромный дом. Да. Я богатая. Nice. Много уроков провела. Стримы тоже были. Богатая теперь. Ты специально выключила вебку или что? Нет, она что? А все исчезло. А сейчас верну назад. Ага, вот так. Не специально, случайно. Ну да, я ж страшная в этом. Выключаем. Мы начинаем? Да. Это мой дом. Можно? Давай Да. вот из дома куда мы пойдем? Мы пойдем в кафе. Угу. Хорошо. Где оно? Она сзади твоего дома. Угу. Хорошо, but I don't have a phrase like that. Но кафе это... Блин. What the hell is that? Food? Магазин или что? Слева от школы зоопарк? Нет. Слева от школы музей? Нет. Слева зоопарка? Нет. Позади школы... There isn't one, is there? Позади... Впереди кафе это твой дом, да? Впереди кафе. Now, if we think from logic that, okay, это мой дом, so I'm standing here, I'm just standing next to the house, and let's say I'm on the road, and I just walk towards the city, so it could be впереди кафе, like over there or straight ahead is cafe. But of course, if we just look at the plain image, it could be, okay, кафе сзади дома. So it could be. Да. So what about this food place? Что, просто магазин? We don't have word magazine. We have сзади кафе школа, позади школа стадион, справа от школы зоопарк, слева от школы музей. Oh, that's true. This is the wrong one. Да. Okay, I have to fix this one. Maybe it... Каждый раз, когда мы делаем этой карте, ты стараешься, я не знаю, обманываешь меня. Нет, я не стараюсь. Просто, видимо, когда я двигаю, перемещаю эти штучки, что-то вечно куда-то не туда нажимается. Ладно. Это не будет нормальным упражнением. Отменяем карты. Отменяем. Ну и ладно, есть тут нормальные. Например, что позади школы? Позади. Это стадион, да? Правильно. Что справа от школы? Это зоопарк справа. А что слева от школы? Подожди, как ты сказал? Музей. Справа от школы? Зоопарк. Ага, зоопарк. Зоопарк. Зоопарк, да. Ну, это почти по-английски сказал. What is a zoo? Зоопарк. Зоопарк. Зоопарк, actually... Где ударение в этом слове тогда? Парк? There are two stresses. Зоопарк.
Зоопарк. Зоопарк. Блин, ну русский очень старый язык. Ну почему? Английский еще страннее. У нас хотя бы эти Почему, буквы правильно читаются. почему слово используется слово «о», а не «а» тогда? Если ударение на... Ударение на вторую О. Зоо. За. За. Просто когда мы говорим А и О вместе, как-то их тяжело различить, поэтому звучит как будто бы АА, а на самом деле АО должно быть. Зоопарк. Зоопарк. Ты думаешь, это нормально, да? Не старый язык. Зоопарк. Зоопарк. Ну, а как насчет the and the? Окей. Theater and this? Ну, я запомню. Зоопарк. Зоопарк. Просто если сказать зоопарк, it sounds almost like зоопарка, like I have too many things to do and I have not enough time to do all of those. Это сленг или Да, зоопарк? я в зоопарке или я в зоопаре. It means I have too many things to do, I don't have enough time. For example, завтра приедет мой свекр, я в зоопарке, нужно все убирать. Я ненавижу убирать. Можешь написать в чате? Да. слово? Сейчас за... Я не знал, что ты создала Discord, кстати, канал. Ну вот, потому что Круто. давно не приходил. Ну да. Все работа, каникулы. В зоопаре, в зоопарке, Ара. Окей. запоролся. А это не сленг тогда? Это сленг. А, Потому что в обычном русском у меня много дел, у меня нет времени. А тут я в зоопаре, в зоопарке. Допустим, работодателю я такого не скажу, что я вся в зоопаре. Потому что я скажу, у меня много дел, я не успеваю. Так, ладно, давай. Что у нас там слева от школы? слева в школе или слева? Правильно. И что у нас слева от дома? Блин, я забыл, как это называется. А тут Gas есть. station. Ага, правильно, gas station, ну да. Petrol station. Угу. Fuel station. Ну, я знал это слово на русском. Но тут оно есть, оно написано. А, погоди. В одном из предложений есть. Что? Нет. А, да, заправка, да? Заправка. Вот. And it looks almost like запарка. М, Заправка. So that restaurant food supposed to be a gas station. I kind of probably misclicked that thing. И we have the last one. Где школа? Школа слева от зоопарка, да? Слева от зоопарка, да. А относительно кафе? Ну, это сзади, да? Мгм. Yeah, a full sentence. Школа, сзади кафе. Да. Кафе. Кафе. Ну, почти. В смысле почти? Ну, кафе и кафе. Кафе. Помнишь, это нужно быть А гопником. какое... ой, Гопать. Погоди, какое правильно? Просто Кафе. 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 Не-не-не-не. Ты не гопник. Да, я не могу. Ну, к счастью. Ладно. Это мой дом. Вот это мой дом. Опять большой, дорогой, красивый. Ну, выглядит как американский дом. Мгм. Что слева? Слева это гостиница, да? Нет. В смысле нет? А, гостиница за hotel. Мгм. Больно? Ой, what is that? Да. Больница. Больница.
кстати, слово боль и больно это одно из единственных, которых у меня муж знает. Знаешь, как я его учила? Ну, я его ущипну, он скажет «ау», и я скажу «больно». So, this is the one word that he knows, even when he's sleeping and I wake him up, he knows it. Okay, so what about other places? Где они? Это сзади, да? Мгм. Сзади дом, это в школе. Full Нет, sentence, школа. so I could hear well everything. Школа, сзади дом. Сзади дома, правильно. Мгм. Дальше. И метро справа дома. Метро справа. Or we can also say train station. Мгм. Остановка, я не знал. That's just a stop. Bus stop, right? Yeah. Okay, остановка справа or train station. It begins Я with не знал, что... буква В. Вокзал, да? Да. Вокзал справа. What about the last one? Последнее место. Смотреть. It's written Это- hotel. Это гостиница, да? Мгм. А почему это выглядит как ниже дома? Это впереди, да? Мгм. Дома. We can say гостиница впереди или впереди гостиница, or we can use the easier word instead of гостиница. Синоним к слову Какой? гостиница. Этел, да? Отель. 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 С мягким знаком. It's again Very hard. good. Гопник style. Отель. Отель. Это Отель. 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 Почти. Отель впереди. Я не могу быть сильным, когда говорю по-русски. So can you be angry when you speak in English? Hotel. It's a hotel. Okay. In English, Гостиница впереди. in отель. English you have almost Hotel. close to Russian one. Yeah. What? Because in English you don't say el, hotel. Ну ладно, тогда, когда я общаюсь с русскоговорящими людьми, я просто буду So how do you say слово на a английском. cafe in English? Кафе. Mm-hmm. And you pronounce that fe very Cafe. well. Кафе. Кафе. Nej. Нет. Ней. Okay, nej is Sorry. Swedish. Sounds like a horse. Да, по-английски, да, лошадь. Ну, у тебя по-английски все хорошо получается, а вот именно в русском языке ты эти звуки почему-то ты их делаешь очень мягкими. Я не знаю. Ну, все поймут меня, когда я говорю. Ну, конечно, поймут. Конечно, поймут. Просто мы посмеемся. Давай еще. Кто, Ну, давай. что? Это твоя очередь. Тебе нужно рассказать. Ну, хорошо. про город. Что справа? Блин, я не знаю это слово. Like, Ура! shopping mall. Да. Как это будет? So try to Может, say. это How do you say shopping mall in another way in English? Well, in British English we call it a shopping center. Okay, so second Товарный центр. центр это правильно. Центр, я не знаю. And the first part was almost correct. Товарищи? Торговать, торговый Так. центр. To sell, торговать. Так. Okay, actually, to sell is продавать, Да. but it also kind of exchange. Okay, selling, but in exchanging with money. It's торговля. Торговать. Торговый центр. Да.
Very often we actually say ТЦ. Пошли в ТЦ. ТЦ. Да, just abbreviation ТЦ. Пошли в ТЦ. Ты где? А, я в ТЦ. Or we actually say maybe the name of the shopping center. For example, in my city there is a торговый центр галерея. So I will just say я в галерее. Or we have торговый центр Озмол. Mall like mall, yeah, English one. And I just say я в Озмоле. So we kind of rarely say торговый центр, maybe more like in the news. Or like if you want to know, okay, where is a shopping center in your city, so you'll ask, где Да, торговый если- центр? Да, если ты не знаешь название, например. Дальше, что у нас наверху здесь? Это банк. Да. Мгм. Где банк? Он ну, сзади. Сзади, да. Or we can say позади тоже можно. Doesn't matter. Shop. Магазин. Мгм. Oh, wait, а где торговый центр-то? Справа. Ага, правильно. Справа. Магазин для людей. Мгм. А еще как мы магазин называем? In a short way. Ну, я уверен, что я знал это слово, но когда ты спрашиваешь меня... Магаз. Магаз? Нет, я не знал. Не знал? Это аббревиатура или что? Магаз? Нет. Ну, просто убираешь Я окончание никогда не «ин». слышал это. Ой, я постоянно говорю с друзьями, ты куда? Ой, я в магаз пошла. А все бабушки так говорят, да? Нет, бабушки говорят магазин. А, окей. Я что-то среднее между бабушкой и ребенком, поэтому я говорю магаз. Магаз, окей. Ну, и слева? Парк слева дома. Ну да, правильно. Парк слева. Кстати, хочешь покажу парк в своем городе? Давай. Блин, у нас есть меценат. Знаешь такое слово? Я забыл, откуда ты. Краснодар. Да, Краснодар, да. Знаешь слово меценат? Нет. Очень богатый человек, который много делает хорошего для общества. Галицкого, Краснодар, Японский сад. Где тут сейчас они Вова, откроют? Краснодар, Ага, японский сад. Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в месте, о котором... это Краснодар. Весь Краснодар. Японский сад в парке Галицкого. Говорят, сюда очень сложно попасть, а сам парк просто потрясает воображение. У меня в связи с... Японский сад в парке Галицкого не единственный в России. Нам удалось побывать Похоже в на двух. Японию? В японском саду 6 чувств в Ой, отеле я «Мрия», никогда не который был раскинулся там, на но- площади 6 гектар. Ну, ты бы И подумал, на что это территории Краснодар. есть даже традиционные купели онсен. Ну, если... Да, я бы И в сказал, японском саду в парке Айвазовская. да, Небольшой по размерам, Япония. всего 1 гектар, но уникальный, потому как создан в стиле Если они- горного сада. В общем, японские сады для нас Короче, прикол в том, что утром вход по QR-кодам, и чтобы его взять, нужно прийти там в 6 или 7 часов утра, Yes. потому что очереди большие. Но вход бесплатный. Просто чтобы, если будет слишком много людей там, то потопчет, ну, неудобно, что слишком много людей, не расслабиться. Вот так заходи, делай, что хочешь. Но супер популярное место. Теперь уже в Китай не надо ехать, в Японию ехать не нужно, если хочешь фотографироваться для Инстаграма. У вас есть японские? Я могу просто обманывать людей, да? Да. И скажу, что я был в... Вон, все японцы сидят. Да. У вас есть японские сады? Ну, в Англии Да.
Я не уверен, но I'm sure they might be, maybe. I'm sure if I Google it, I can О, find ну-ка, one. сейчас посмотрим на цены, кстати. Я не смотрела цены. О, UK. давай почитаем. Что ты поймешь из этого меню? Вот. Так, еще, Погоди, блин. я не смотрю. Сейчас, погоди, я остановлю. Да. Вот. Wasabi, Ebi? What the hell? Мгм. Ebi? Да. Ну, Wasabi something. о, там же по-английски написано, вот, блин. Где? Вот. Appetizer. Fried wasabi shrimp. Я даже не видел. Я тоже Fried вначале wasabi не shrimp, увидела. Но вот смотри, это дорого или 790 It's like рублей? £7.50. It's like what? Is that like 10 Я... euros? Wait, не-не-не, Nine я не euros, знаю. right? Сейчас Yeah, it's like- посмотрим. It's like £7.50, so I think it would be like 8 euros, 9 euros, maybe. Because I don't actually follow the pounds to ruble. really- I don't follow anything to ruble because it's like horrible to check now. It's like impossible. The changes are every time. Это вызывает тебе Это депрессию, да? 6.5 now. Actually, 6.5 pounds. So, is it cheap or is it expensive? It depends how much is on the plate. It seems pretty cheap. Oh no, it's an appetizer though. Yeah. So it's probably not much there. It's normal, I guess. Okay, let's choose soup because soups we kind of can guess the size, I guess. Тори рамен адзитама. Chicken bamboo. I'd say that's 6.2. average price. Yeah, it's pretty average, I guess. It's not really expensive. Yeah, but now let's see. Какова средняя зарплата в России? Ты знаешь? Нет. 250 фунтов. 250? Да, 200. Что, месяц? да, And that's full-time work? Or part-time? да, full time. What do you mean 250. full-time? That's not full-time. Why are they even working? What do you mean? You may as well just not work. It is a full-time job, full-time А salary. зачем работать тогда? If you are if you're a sales assistant, if you're like a receptionist at a hotel, if you're a teacher, maybe teachers get even less. So it could be from this up to maximum. It's for the average salary. Maximum is 400 pounds. So let's say 300 pounds is the average salary in Russia. Но это не в Москве, да? No, И not Moscow, в- that's in Petersburg. В больших городах. Да. Вот в Краснодаре у меня была зарплата, сейчас я даже не знаю сколько, но была, грубо говоря, 230 фунтов. Какая работа? Учитель? Нет, ресепшн в отеле. М. Но это тоже Ну, это- постоянная работа. Но я тогда это была безумно. студенткой, но у нас были просто девочки, которые работали вот только там и больше ничего. Ну, это звучит нелегально. Ну- И ужасно. Безумно. Но это Россия. Нет. Это легальная, нормальная зарплата. Это минимальная зарплата, если я сейчас не ошибаюсь, наверное, может быть 15 тысяч рублей. Но это 120 фунтов или 130. Это минимальная, ниже которой нелегальная. То есть, если тебе платят меньше, то можно там обращаться в суд и так далее. Вот, так что сколько? 6,5 фунтов. Но я не вижу смысл работать тогда. Ну а что делать? Как кушать-то надо Ну, что-то? У вас есть какая-то система социального, как сказать это, like, заплата? Или как сказать? Social Like a security? social, yeah, like a social system. Социальное Welfare. страхование. Страхование. Как бы есть, но если ты не работаешь, то тебе платят пособие по безработице только, я не помню, 3 месяца или 6 месяцев. Оно зависит от того, какая у тебя была зарплата официальная на предыдущей работе.
И если ты нигде не работал, ну вот как я сейчас, допустим, приеду в Краснодар, в Россию, и устроюсь, пойду в центр занятости и скажу, что вот я не работаю, дайте мне пособие. Мне дадут пособие я не помню, от 1 до 3 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, 25 фунтов. Это максимум. Блин. И на эти деньги Раша. даже просто вот купить мешок мешок риса и воду, и все. И соль, сахар. А никакой аренды, там, электричества, за это все, конечно, про это никто ничего не говорит. И то они это дают только от 3 до 6 месяцев. То есть вот так. Да, это безумно. Поэтому А почему многие люди не девчонки больше... мечтают выйти замуж и уехать. Или ищут богатых нигерийских принцев. Или просто переехать в Питер или в Москву, да? Ну да. Ну, знаешь, тоже есть такие вот, в принципе, если ты будешь работать сильно и работать много на тяжелой работе, то у тебя будет более-менее зарплата. Например, фабрика по производству чипсов. Там будут платить в глубинке, ну, то есть там не в центральных городах, 50 тысяч рублей. Это у нас сколько сейчас? Это вот современная зарплата, 409 фунтов в месяц. Но очень много из этих денег будет уходить на дорогу, чтобы там доехать и так далее. Плюс цены еще выросли. А если взять еще учителя, у которого зарплата даже сейчас, ну, грубо говоря, 200 фунтов, и уборщицу, у которой тоже будет там 200 фунтов. Вот так и получается, что средняя зарплата выходит там 250-300 фунтов в месяц. Это очень странно. Ну, да. Знаешь, что моя подруга и она, мама, они, как сказать это слово, горничная, да, и у них даже нет выходных. Да. Like they have no days off at Да. all. It's like constant. Like it's crazy. And they don't even complain. That's, I don't know, that's ridiculous. Да. Поэтому многие иностранцы рады русским женам. It's just crazy. It's like completely different. They don't even have a house either. They live on the hotel like grounds. Yeah, да, правильно. It's actually kind of sad, to be honest. Ну, It's like an unescapable life. потому что она, видимо, не из Сочи сама. Нет, она из близко к Краснодару, по-моему. Ну вот. Поэтому у нее это заработок. Она приехала на сезон, ну, в зависимости от отеля, но, скорее всего, это сезон с мая по октябрь. И вот она там живет, без выходных работает, потом на зиму уезжает к себе домой и там, ну или там, да, в принципе, до Нового года. На Новый год снова сезон 2 недели и назад. Да, это город очень рядом с Краснодаром. Ты знаешь город Анапа? Да, тоже Да, курортный это город. Да. Кстати, в Анапе непонятно, почему она в Анапе тогда не работает горничной. Не знаю. Она из Украины. Они приехали там. И, по-моему, я даже не знаю, если они могут работать официально. Они могут официально, потому что все, кто приехал из Украины, у них они могут очень просто получить русский паспорт. Все те же, короче, для беженцев из Украины все те же условия, что для русских, все легко, хорошо. Я не говорю, что им дают жилье, я не говорю, что им помогают деньгами, но в плане бумаг все довольно-таки просто в этом плане. Это, наоборот, приветствуется.
Да, ну она всегда говорила мне каждый раз, когда ей нужно что-то сделать в России, ну, как работать Мгм. или учиться, ей нужно уехать в Люханск Мгм. снова и получить что-то, я не знаю, документы какие-то. Ну да, И- ну, получить исходник, это правда. Но когда ты его получил уже, тогда никаких проблем нету. м, Ну, и, ну, естественно, если она бежала из военных действий и так далее, то, может быть, многие документы даже потерялись. И, конечно же, они проверяют сильно каждого украинца, чтобы убедиться, что они не собираются террористические акты устраивать. Да, но это очень старая система, да? Почему не может делать это онлайн? Или they can't digitalize the documents? Потому что она же как бы официально была украинка, и, ну и сейчас она украинка. Это то же самое, что вот ты британец. М, Мы со своей стороны как бы все как бы сделаем, но нам нужно подтвердить твою личность, что ты действительно тот, кто ты есть. И вот этот процесс, да, может занять какое-то время. Но все равно как в России, все-таки это быстрее, допустим, чем в Швеции делается. Вот беженцы, которые тут, украинские беженцы в Швеции, у них с документами, чтобы там все оформить, получается, больше времени нужно. м. Вот. Я ж прям хочу в этот парк. Сразу так почти домом навеяло. Ну, в смысле, Китай, Вьетнам. Все такое азиатское. Но цены мне вообще, вот, если честно, очень страшно. Я ж вообще помню все цены, когда они там были в 10 раз дешевле. А сейчас мне очень страшно. Че, как ты лето провел? Работа? Провел? Когда Да, отпуск? это уже закончил, да? Лето. Закончилось У уже. меня она уже Не забыл. закончилась. Каждый день идет дождь здесь. Вот у нас тоже. Не было лета. Вот то же самое. Я видел твои видео на YouTube, М. кстати. Мы с моим друзьям, ну, как сказать, другом, Мгм. да, мы тоже хотим собирать грибы О, в круто. лесу. Какие? Да. Как ты думаешь? Волшебные. Да, волшебные. Они все лечебные. Да. Ну, мы все еще ждем. Потому что, как сказать, это не пара. It's not time. It's Да, not не quite the right пора, не season. пора еще. Не Мгм. пора еще. Ну, скоро. Надеюсь, через 2 недели. И, может быть, мы можем начать собирать их. Я вчера пошла в лес и нашла большую поляну лисичек, но они все вот такие вот маленькие. То есть их нужно ждать еще, когда они вырастут. А, Краснодар. это было маршрутка или обычный автобус? Обычный автобус. Только это когда это он снимала? 5 месяцев назад, поэтому холодно, грязно. Чё, Большая прогулка реклама? по городу. Да. Стоит ли ехать в Краснодар? Ну что, стоит ли ехать в Краснодар? А как ты думаешь? Это вопрос тебе, а не мне. Нет, ну мне-то по-любому придется. Хочешь, не хочешь, но мне мой город нравится. Конечно, есть много страшных мест, некрасивых. Вот это привокзальная площадь, и М, здесь, в принципе, не знаю, бомжей особо нету, и преступлений тоже особо нету, но это не очень... Мне всегда это казалось злачным местом. Ты знаешь, что такое злачное? Злачная? Да. Нет. Значит, плохое. Злачное Плохое. место. Значит, там грабеж. Короче, это место с большой вероятностью попадания в плохую ситуацию. М,
Обычно ночные клубы, бары считаются злачными местами. Да. Ух ты, туалет поставили. Раньше не было туалета. Был только внутри вокзала. На улице? Что? А, Что там всякие булочки продают. Вот здесь, кстати, где тут? Вот это вокзал. Здесь парковка, и здесь еще маршрутки вечно стоят. Это типа тоже городской транспорт. И там тоже троллейбусы по кругу приезжают, автобусы. что он делает? Он показывает эмблему СССР А. на вокзале. Часы. Прям в Сочи вот очень красивый вокзал. Там вот тоже часики. Но здесь эмблема СССР, а в Сочи как-то все покрасивее. Троллейбусы. Ты катался на троллейбусе? Нет. Нет. Да, нет. Нет. Я, кстати, давно не каталась на них. Вот у нас в центре города здания все такие невысокие. Это Там- зимой, да? Он снимал. Да, уже это, зимой. наверное, И а вот по- почему это выглядит так, уныло. я не знаю, сырой. Да, серо, уныло. Уныло? Я не знаю это слово. Уныло. Я сейчас как бы я даже не знаю по-английски как сказать. Ну, нерадостно, скажем так. Унила? Сейчас напишу. Там уныло. От слова ныть. Ныть. Ныть whining. Уныло. Не, кстати, не от слова ныть. Yeah, how the hell do you get an adverb from need? Ныть. Самая большая проблема Краснодара — это дороги. Каждый год, чуть ли не 2 раза в год, вот эту плитку тротуарную у нас меняют. А почему это делают? Потому что у мэров и у губернаторов, у них у всех жены, сватья, братья, зяти производят тротуарную плитку. И поэтому каждый год мы меняем ее. И каждый год дороги все равно плохие. Это Я думаю, что это все в России. да, старый центр. Но здесь только жилые дома и небольшие магазинчики, ну такие, в основном ремонт техники или компьютерный магазин. Если честно, я вообще тут практически никогда не хожу и не бываю, потому что не очень красиво, деревьев нет, делать нечего. А вот это уже больше центр. Здесь все вечно гуляют. И там, где машины ездят по выходным, эта дорога становится пешеходной. Сегодня воскресенье, значит, сегодня вот тут люди Почему могут лошадь гулять. стоит там? М? Почему лошадь просто стоит один там? Это не лошадь, она не всадник есть где-то. Нет, подожди, лошадь. Это чтобы дети катались. То есть заработок. Прокатись на лошадке. Залезть бесплатно, а слезть денежку плати. Администрация. И что, и все. Но это считалось единственным красивым местом в городе. А теперь у нас есть парк Галицкого. Японский сад, куда люди тоже ходят. Это даже не русский сайт. Ну да, он не русский, но все равно. Что тут еще? What's the admin building? Is that just like a council? What does that mean? А? The admin building? That Да, big building with the big flag. администрация. Да, ну что это такое? Что они делают там? Basically, Это просто правительство? the mayor, yes, sits there. It's like his office is there. They do stuff there. It's like governors. Это
считается набережная. Но это некрасивая часть набережной. Есть посимпатичней. I don't know. This guy, he's really not from the city because he's showing all of the famous Это places, очень but not the уродливое beautiful parts. здание. Да. Я даже не уверена, где это. Okay. This is actually not a good video. Мегарол. Okay. Something more beautiful with something brighter. Даже в Новый год расходились только ближе к... Знали бы вы, какая сейчас здесь жара. Вот, у нас, кстати, пальмы есть в Краснодаре. И в Сочи. В Сочи много пальм, в Краснодаре мало, но все равно чуть-чуть есть. С наступлением осени всех тянет погреться, и вот я тоже решил махнуть на юг. У нас в стране есть федеральный округ с соответствующим названием – Южный. В числе прочих, в его состав входят такие регионы, как Ростовская область и Краснодарский край. Причем в ранние советские годы они даже были составной частью Кавказского. God, this guy talks like he's Поведениями. Пробок меньше. historian. Девушки красивее, наконец. В общем, как вы догадываетесь, мы посетим и Ростов-на-Дону, и Краснодарский край. Сравнивать их мы не будем, не достоинство. Название Чнецка храма. Там местность такая река. Добин Карасунский кут был. So many years ago, it was basically nothing was there, and the Empress Catherine the First, Екатерина I, она отправила казаков сюда охранять землю и сказала: вы тут охраняйте и заодно будете жить, я вам ее подарю. И поэтому памятник Екатерине и вот эти вот казаки вокруг нее, потому что они ее защищали и так далее. И вот у этого самого памятника мои друзья украли букет цветов и подарили его мне. А узнала я это только потому, что был дождь, и я думаю, а что цветы мокрые? А они припарковались сбоку от памятника, и я тогда все поняла. Улица Северная. Одна из Гостю Краснодара, главных. скульпторов супругов Золотухиных. Вот он, молодой, присел на чемодан, собирается перекусить краснодарским яблоком. Я тоже с чемоданом и тоже, надеюсь, молодой, достаю свое яблоко и открою. Опять реклама. Хина, а изначально казаки прорубность располагалась там, в южной части Карасунского хутора. Просто была реклама, да? Да. У нас трамвайчики есть. Но у вас тоже есть трамвайчики, да? Да, конечно. Именно оттуда казаки Не, ну, метро, прорубили в да? лесу. А вот, кстати, видно, по выходным выкатили клумбы на улице. Это улица Красная, центральная. И, получается, она пешеходная. Все гуляют. широкую просеку и провели Недавно они хотели ее первую борозду. перестать Представляете? перекрывать на выходные Лес дни, когда-то но здесь. люди Сейчас стали здесь возмущаться центральная и улица города, протестовать. Красная. На выходных она становится пешеходной зоной. И вчера вечером Когда идешь по этой улице, то всегда встречаешь всех своих бывших, нынешних и будущих. Поэтому это тоже считается немножечко злачным местом, и если ты точно не хочешь встретить никого из своих бывших, ты там гулять не будешь. Ну, или если тебя кто-то приглашает погулять на Красную, а ты отказываешься, значит, наверное, у тебя кто-то есть. Так, хороший способ проверить, одинок человек или нет. Потому что если ты никого не увидишь, то 100% твои друзья, соседи, друзья жены, друзья мужа точно увидят и точно расскажут. У вас есть такое место для променада? Ну, в моем городе? Да. Ну, я не знаю, мой город очень маленький. Только- Супермаркет, получается. There's only like 80,000 people in my city Mm. or town, so I wouldn't say there's a really like a main street.
Ну, у меня сейчас 10. И то это не в городе, а во всей, как вы говорите, county. 10? Что 10 тысяч. Like in Блин. the county. То есть, по сути, я живу в деревне. Да, в селю, да? В село. Да, село. Как говорится, можно уехать из деревни, но нельзя деревню вывести из человека. М. Чё, Стоун? Старенькая, ну, красивая архитектура. А сейчас все современные здания такие уродливые, прям их прям видеть не хочется. Упс. У тебя красивый город? Ну, я хочу сказать нет, если честно. Ну, там мне гуглить, не хочу увидеть результаты. Это кто у нас тут говорил? Блин, забыла. Сейчас надо бы послушать, парни. Этот пес уже замстелится, волочит в развалку такса длинненькое тельце. Бегут трясут дворняжечки, мохнатенькие ляжечки. Лает лайка, взвивший Щас, рост, погоди. на прохожих хватичек. Этот пес уже не пес, а это одуванчик. Легаши, сетера, мопсики, etc. My God, I understood nothing of what he said. Basically, there was a famous Russian poet, writer-poet, like the Да. classic. And when he visited Krasnodar many years ago, he said that it is собачья глушь. So it's like basically in the middle of nowhere, or as her share, if you can say it like that. I Like don't even. What did you just say? like ours, like as, and As of what? because like in English, in England, you have a lot of cities like that ends with share, like Ah. so it's like Yeah. Arshire. I forgot how to Yeah. I forgot how to say this word properly. I live in Staffordshire. Yeah. Next to me is Derbyshire. Yeah. Okay, so let's spell it. В смысле? Ну, твой город, ты сказал, погуглить. Burton. B-U-R-T-O-N. Окей. Ну, ты можешь просто написать Derbyshire, Ага. если хочешь. Ну, лучше будет, да. Derbyshire. Нет. Ага, окей, I see. D-E-R. There you go. Да, только D-E-R-B-Y. колледж уберу. Очень. Да, просто Derbyshire. Легче будет копи-пейст. Так, что тут? Anslov Lane. Ну, чё? Hi, Anthony, funny country. Ну, ты можешь просто... Это Да. вот город, да? Это, получается, центр. Да, это очень маленький район в Бартоне. Ну вот хотя бы все зелененько. Вот зимой тоже газон, ну, вот поля зелененькие, или они черные? Нет, это все еще зеленое зимой. Это Да, получается очень самый, рядом. это получается зимой. самый центр, да? Нет, Да. это как сказать, в окраине. Так Ага, Самарска. окраина, окраина. Окраине. Так, ладно. Ага. Трент — это река, да? Да. Ура. Сейчас посмотрим. Пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь, спасибо. Да, это река, она течет через город. Течет. Течет, течет. Течет. Hi everyone. Let's check the date. It's Tuesday the 28th. It's Tuesday, the 20. I'm in Burton on Trent. Я работаю там, на самом деле. О, да? Слева. Прикольно. Это здание I там, believe да. it's a brewer's town. Но изначально, что мне нравится, то, что похоже, то, что тротуарная плитка, она похожа на брусчатку. И вот эта вот стена, стены по бокам, это мост, да? Да. Let's get on with Они it. Let's have a дают look. такой вайб старины. See what they got to offer. Вайб сторони. Да. Like a little bit vibe of old times. Старины? Старина. Старины. Старина, Старины. Вайб кого, чего? Старины.
Sounds like you're saying starano, like No, strange, like a strange vibe. The old vibe. Actually, what I really like about the UK is the names of all of the pubs, and all of them they've Right been at like the end. open up so many, almost like centuries ago. Ну, по-моему, мой город ужасный. Ну, Мне пока нравится. что он дороги очень узкие, это да, я согласна, тротуары. Но пока что Empire. выглядит лучше, чем Краснодар. I would say not like compared to the central streets, but the first video that we were watching when the guy was showing super ugly places of Krasnodar. Кстати, как тебе эти двухэтажные автобусы? Как, ну, я только катался один раз в, how do you say, the top floor. I hated it. It made me feel sick. Мне просто кажется, что они не особо практичные. Это как будто бы два автобуса, и лучше иметь два автобуса, потому что автобусы будут чаще ходить, и люди будут быстрее добираться. Это мое мнение. Вот здесь у вас все из кирпича. В Швеции все из дерева. А в России тоже все из кирпича, но не из красного, а обычно светлый кирпич. А у вас все из красного. Это что такое? Я Пожарка? даже не знал. Я даже не знал, что он показывает сейчас. Ну, это другой паб. Слишком много пабов. Ну вот это точно еще один паб, да? Черненький. Да. Balti И Tower? везде. Более Tower? Это индийский ресторан. Что там розовенькое что-то, синенькое. Но улицы тоже такие пустые. Я, конечно, понимаю, что это день, и все работают, скорее всего, но даже непривычно пусто. That's a brewing center for beer. Because the town that Burton-upon-Trent is like known for its beer. It's was the brewing capital of Europe during the Industrial Revolution. Но у вас хотя бы это много британцев здесь. Не так много иммигрантов. Что? Нет, у нас много иммигрантов. Ну, здесь я вот смотрю по улице, он идет, и пока не видно. Ну, когда я хожу, я всегда вижу их. Это у нас, ну, в Швеции, если ты хочешь, чтобы были или никого не было рядом, или только шведы, то ты идешь в лес. А если ты хочешь, чтобы было много иммигрантов или беженцев, то тогда ты идешь в центр города. Там всегда или молодежь, или иммигранты. Ну, такие неработающие иммигранты, которые безработные. А все, кто работают, они или дома, или в лесу. Authentic Italian... Что-то там закрыто. Food, I guess. Сыр, мне кажется, мебель. Mm-mm. Для It's a сыра restaurant. как-то слишком большое тут помещение. Такое чувство, что этот грузовик Nibble. Turn a nibble больше, into чем a город. natter. What even is that? Top Nail Salon. Как он снимал это видео? Так, он снимал его 31 минуту, полчаса. А, Grail Court. What is Grail Court? это гостиница. Ну, Я похоже ресторан. на гостиницу. Я думаю, вот что не так? А движение-то у вас другое.
Как-то левостороннее, правостороннее. Я всегда в Да. них в названиях путаюсь, но вот другое движение. Машины по-другому идут. Что-то почему все закрыто? У вас по выходным все рестораны закрыты или что? Или в будни закрыто? Это он снимал во втором, да? Наверное. Просто я не пойму, почему закрыто. Because in the morning when he filmed it, right? I think. А, Why does he keep morning. crossing the road like constantly? Interesting lower buildings here. I have no idea. У него больше 2000 подписчиков. Что происходит? Had great holidays in Burton-upon-Trent. Why is he spending his holidays in Burton-upon-Trent? Stayed with relatives in Wheatley Lane. Fabulous times and both were great summers. I've literally never heard a single person said they've come on holiday to Burton-upon-Trent. Ну вот, That's absurd. не, ну если родственники, это ладно. Но сказать, Ну что да. это было супер лето, и я смотрю, Да. что темно, ну как сыро, и бабушки в курточках сидели. Как бы это как вот сейчас лето. То есть все, что говорят про Англию, то, что там нет солнца, туманный Ну да, Альбион, это все постоянно правда. пасмурно здесь. И я думаю, что миф про Англию, это что всегда идет дождь. Потому что, по-моему, это неправда. Ну, особенно по сравнению с Европой. Ну, конечно, Это это лето подтверждает все правила и стереотипы. Sainsbury's — это торговый центр? Нет, это просто огромный магазин. Like a shopping market. А в чем разница? They just sell food. But they sell clothes as well. Понятно. Все, я поняла. Короче, типа Walmart Да. продают свои. А какие у вас, что я знаю из британского? Я знаю только Mark and Spencer, но они только одежду продают, да? Yeah, they sell food as well. Да? А в Краснодаре был, кстати, Mark and Spencer магазин, но Really? они продавали только одежду, видимо, потому что еду было не вариант привозить из Англии. Но все равно вся одежда была китайская, но почему-то называлась Mark and Spencer. Ну, по крайней мере, качество было дурацкое. А насколько вот я читала по отзывам, Mark and Spencer не очень, скажем так, плохое качество у них должно быть у одежды. А в Краснодаре было очень плохого качества. Как с Алиэкспресс покупают. Так, nibbles. Garlic and thyme marinated olives. 3,5 фунта. Просто оливки 4 фунта. А ну-ка, сколько это у нас? 3,5. I guess that's not even a starter. I guess that's like really a small amount of food. Это, блин, дорого. Дорого? What even is it? Garlic and thyme it's just olives. Okay. Ну, просто, да, просто за оливки это дорого. Если вот хотя бы как... И опять же, это nibbles. Это даже не салат, это даже не стартер. It's just olives in a bowl. Не, ну, конечно, да, дороговато. А ну-ка, что тут у нас? Grill. Filet 29 pounds. Ribeye 25 pounds. А ну-ка. Сейчас переведем в шведские деньги. 337 крон. Ribeye. Ну, хотя здесь, наверное, так же стоит. Если брать там всякие стейки и все такое. Дорогая Европа ж, блин. Ну, ты считаешь, что это дорого? 25 фунтов за ribeye или 20 за... Что там? Sterling. Yeah, that's really expensive, even for me. I don't know the restaurant though. Does it say the name? Anyway. А я название не увидела. Хочешь посмотреть? The Dial. Is that what it says? Okay.
Хотя, может, это что-то другое. Просто вывеска другая. Он не показал название. А вообще вот у вас, ну, если ресторан какой-нибудь вот такой вот более-менее дорогой, то там будет много людей или он будет полупустой всегда? У нас просто в деревне нашей есть один ресторан, он специализируется на американских стейках. И все говорят, там мясо такое, типа, супер-пупер, но не знаю, мы туда не ходили, потому что нам что-то все время жалко, и как-то поводов особо не было. Но реально люди приезжают из большого города к нам сюда в деревню просто покушать. American steak. Да. It's strange. Ну, каждый день, когда вот мы проезжаем куда-нибудь, я прохожу, то я всегда вижу, что он полупустой. Ну, там 2-3 человека будет, 2-3 столика, и все. Я думаю, ну, а как же они деньги делают? А по вечерам, оказывается, у них там все забукано на чуть ли не 5 недель вперед. Столик попробуй и найди еще. А днем вообще никого. Куда мы идем, бля? Не знаю, что это же пешеходная улица. Ну вот это больше похоже на центр, там, где Да, ну это гуляют. центр, я бы сказал. Мне нужно уйти, 6, кстати. Я забыл, что... Да, мне тоже нужно. Мужу на работу завтра рано. Мне нужно приготовить ужин. А у нас это... Спасибо. Неделя каникул прошла, все в дождях, ничего не сделали. Все снова на работу. Ну чё, привет, работа. Спасибо за стрим и за урок. Ну чё, спасибо, что заглянул. До новых встреч. Я теперь по воскресеньям, кстати, с русским. Меня попросили люди на воскресенье перенести, потому что в будние дни после работы никто вообще не успевает.